Any unauthorized departures I should know about? Not on a holiday. True, we got enough to do. Right. Just gonna do Lugan is immigrant follow. No pit stops? No, just no changes, just call the pages. Boker Tov, Chag Sameach. Chag Sameach. We'll start our Psukei de Zimra service this morning with Matovu on page 61. Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael, vani berovecha stecha avovetecha, eshtacha elecho lekochecha, beyiratecha, Adonai ahavti, meyom betecha, mekom mishkan kivodecha. Vani eshtacha v'echra Evrecha lifnei Adonai osi Vani tevilati lecha Adonai ed ratzon Elohim berovecha stecha aneni b'yehem ishecha We rise for Birchot HaShachar, page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan l'sech vivina lavkim ben yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam she'asani b'tzamo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam she'asani ben chorim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam polkeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam abi sharumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam matir atzurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam zokef kifufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam rakaret al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam she'asali kol tzarchi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam hamechim mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam ozei Yisrael b'gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam anatein leYahoveh koah. Utineno yom l'choyom l'chein l'chesed rachamim b'yenek v'nei koyin v'tik malenu chasadim tovim baruch atah Adonai gomel chasadim tovim li'amo Yisrael. You may be seated. We continue on 66. Ashreinu matocha kenamani gorelena mayefa Yerushatenu Ashreinu shnaku machkimim ma'rivim erev avoker v'mim pimayim b'chol yom Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kadesh et shimcha amakti shemecha v'kadesh et shimcha b'olamecha v'shuatecha tarim v'tabir karnenu Baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabim. Amar Adonai, Rabbi Yishmael. Page 70. V'chein shnei chetuvim machishim zetzeh Ad shiavo hakatuv hashlishi v'yakriye b'neihem yehi ratzon milfanecha Adonai Eloheinu v'levoteinu Sheyabana beit hamidash b'meirav v'yameinu v'tein kol kena v'toratecha v'sham na'avat kabira kimel hamashanim kadmoniot. Kadish de Rabbanan, page 71. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah. Amen. Ve'alma divrach yirutei ve'amlich malchutei b'chayeichon uv'yameichon uv'chayei dechol beit Yisrael ba'agala uv'yizman kariv ve'imru. Amen. Amen. Yehi shmei Rabbah mevarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brechu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru. Amen. Amen. Al Yisrael ve'al Rabbanan ve'al Talmidei Hon ve'al kol Talmidei Hon ve'al kol man de'askin be'oraita di v'yatra hadein v'di v'chol atar v'atar
Yehi lahon ulechon shlama rabba, china v'chista v'rachamin, v'chayin arichin u'mezona revicha, u'forkana min kodam avuhon divishmaya v'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim tovim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu barachamav ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. We continue with the psalm for Tuesday on page 75. Kuma Elohim Shavta Aretz Ki Ata Dincha B'chol Hagoyim. Page 81. Ha'afakta misbedei l'macholi, pitak t'saki v'tazrein simcha leman, yizamecha chava v'lo yidam, Adonai el hayli elam odecha. Mourner's Kaddish, page 82. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah, ve'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru. Amen. Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'alam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudsha brechu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'imru. Amen. Amen. We rise for Baruch She'amar, page 83. Baruch Shemar v'haya holam Baruch hu, Baruch Oseh v'reshit, Baruch Omer v'yoseh, Baruch Ozer u'mekayem, Baruch Merchem al haaretz, Baruch Merchem al habriot, Baruch Mishalem, Sachar tav l'reyav, Baruch Haylach v'yam l'netzach, Baruch Podeh Matzil, Baruch Shemo, Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, Oehav harakaman haumla b'fiyamo, Mishubachim for Bilshon Chasida v'avodav, Uvashirei David Avdecha Nahalelcha Adonai Eloheinu, Bishvachot v'izmirod Negadelcha Unshabecha V'ercha, V'naskir Shikavanam Licham Alkenu Eloheinu, Yachid Keolami Melech Mishubachim v'wadei Shemo Hagadol, Baruch Ata Adonai Melech Mehulal Batishbachot. You may be seated. We continue with Ashrei on page 96. Ashrei Ashrei v'techo Re'etzon Yerev Yaseh v'yet Shavatam Yishma v'yoshiem Shomer Adonai et kol avav v'yet kol Hashem Yashmi Tilat Adonai Daber Pi Vivarek kol basar Shem Kachol Elam Va'ed V'anachnu Nevarech Yah Me'atav Elam Hallelujah. Page 100. Hallelujah Shir Adonai Shir Chadash. Le'esor malachem bezikim v'nich b'deim b'chav le'varzel la'asot b'hem mishpat katuv hadarhu l'chol chasidav. Hallelujah, hallelujah. Halu b'tzil tzalei shama, halu b'tzil tzalei tra, kol hanashamat hallelujah, hallelujah, kol hanashamat hallelujah, hallelujah. Uvarok Shem Kevodo Li'alam V'yimalei Kevodo Kol Haaretz Amen Ve'amen. We rise, page 101. Vayevorech David et Adonai li'enei kol ha'kahal vayomer David Baruch Ata Adonai Elohei Yisrael Avinu me'olam v'yad olam Lecha Adonai hagedula v'hagevura v'hatiferet v'hanetzach v'ahod Ki kol b'shamayim u'va'aretz Lecha Adonai ha'mamlecha v'mitnaseh l'chol ha'rosh Rosh v'kavod milfanecha v'yata Moshe b'kol u'v'yadecha koach u'guvura u'v'yadecha l'gadel azek l'kol v'yata Elohim modim anachnu lach u'malim l'shem tefartecha.
Atahu Adonai Elohim asher bechata bi'Avram v'hotzetor mior kastim v'samto shemo Avraham umotzata levavo neman lefanecha v'charoti mo labri l'tei eretz haKanani achiti v'hayam b'kata lifneihem v'yaru v'toch hayam b'yabasha v'yet rot famous shlachtabim solot kamo evim b'mayim azim v'yosha Adonai bayom hahu et Yisrael miyam. Vaya Yisrael yad hagedola asher asar Adonai b'Mitzrayim b'Yeruham et Adonai v'yiminu b'Adonai u'Moshe avdo az yashir Moshe u'v'nei Yisrael. Adonai yimloch le'olam evoed. Adonai yimloch le'olam evoed. Ki l'Adonai hamlucha Moshe b'agayim v'yal Moshe b'har Shion l'spot d'Aresav v'hayta l'Adonai hamlucha v'haya Adonai l'melech al kol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shemo echad nishmat kol chai tivarech v'jimcha Adonai Eloheinu. You may be seated, page 104. Ein anachnu maspikim. Nehalelcha unshabecha unfa'ercha unvorech et shem kodshecha chamor leDavid barchi nafshi et Adonai v'kol karvai et shem kodsho. Shakoach to Sandy for leading our davening this morning. Our Yontif davening continues in the middle of page 105, Ha'el. Ha'el betatzmot ozecha agadol bichvot shemecha hagibol hanetzach ve'anora benorotecha ha'melech Kisera venisa shochenar maro vekaro shemo vechato ranenot tzadekim b'Adonai laisharim navatehila. בפי אשני תתהלל ועברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל. כן חובה על כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפעל, לרומם, לברך, לעלה ולקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך, ישתבח שמך מלכנו. ברכות ולהות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מלך הדור בתשבחות, אל ההודעות הדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים, יגדל ויקדש שמרבה, ויעמד וימלך מלכותה, בחיי חונו וימכונו וחיי דחו בית ישראל, בעגלה בזמן קריב אמרו אמן, יש מרבה מבורך, ויעלם לעולמי יתברך
ויתברך וישתבח וירפר ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה בריחו לילה מקו ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. We rise for Borchu, page 107. ברכו את אדוני המבורך. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam Voed. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam Yotzer Or Uvorei Choshech Oseh Shalom Uvorei Et HaKol. We may be seated. We continue on page 109, Hameir La'aretz. שעשידי פרוך הצלע תתברך צורנו, עקד וגואלנו. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במה ובירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם לשב תורה ושירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומריצים ומקדישים, וממליכים את שם המלך הגדול, הגיבור והנורא הקדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש יוצרם בנחת רוח, בשפה ורבנימה קדושה. כולם כאחד עונים ויאמרים ביראה, קדוש, 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 אדוני צבאות, ארץ כבודו. ויפנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים ליום הצרפים אל יומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר ויזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 111, we continue Ahavat Rabbah, followed by the Shema on page 112. והביאנו לשלום ירבה כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי הרפו ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול לסלע באמת להודות לך ולייחדך ביחד ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ביהבה Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדונך בכל אורך וכל שלך וכל מאודיך. ויאמר אדוני שלום אדבר ושבע עשרים ציצית ציצית לחם ציצית וייתם אותו זכתם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת ויצאו נכון
לדור ודור קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. אמת שאתה אדוני אלוהינו בלי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצא נצור ישועתנו פודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה אומר תהילות ליום ברך וברך משה בני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדור בקודש נורא תהילתו ספר שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמלכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל עובדך נעמך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The Yantef Amida can be found beginning on page 123. We'll recite the Hoicher Kedusha. We're going to join together with the Chazan on page 123 through the Kedusha on page 124, and then follow the Amida to its conclusion on page 128 silently. We join together now, page 123b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון גומל חסרים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ביהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיימת אימתה רב להושיע מוריד הטל מחלק לחיים בחסר מחיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גברות או מי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב על יד נביאך וקרא זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו.
אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול. מתנשאים ליומת שרפים ליומתם ברוך יאמרו. מתנשאים ליומת שרפים ליומתם ברוך יאמרו. לה 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 ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. ממקומך מלכנו מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך תמלוך בציון בקרוב בימינו לעולם ותשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראינה מלכותך כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן.
יעשה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Celebration of Shavuot, we continue now with the recitation of the Hallel service. We remain standing, page 133. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu likro et Hallel. Baruch atah Adonai melech haolam asher kiddushanu v'tzivanu likro et Hallel. מקים יפרדל מישפוט ירים ויון להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו מושיבי עקרת הבית עקרת הבית הם הבנים שמחה הללויה בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מים לועז הייתה יהודה לקודשו ישראל ממשלותיו הים רב הינוס הירדן יסוב לאחור ההרים רקדו חיילים גבעות כבני צאן מלך הים איתנו הירדן יסוב לאחור ההרים ירקדו חיילים גבעות יבני צאן לפני אדון כל הארץ לפני אלוהי יעקב ההופכי הצור הגמיים חלמיש למיינו מים Yisrael b'tov Adonai Yisrael maginahu b'taram b'kodan Yisrael kiminhu Yirei Adonai b'tov Adonai ישראל בטח באדוני עזרם ומגינם הוא בטרון בטחו באדוני עזרם ומגינם הוא ירא אדוני בטחו באדוני עזרם ומגינם הוא אדוני שכרנו יברך את בית ישראל יברך את בית אהרון יברך ירא אדוני הקטנים עם הגדולים יוסף אדוני עליכם ועל בניכם ברוכים אתם לאדוני
עושה שמיים וארץ, השמיים שמיים לאדוני, ויארץ נתן לי בידיו, לא המתים יהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, הללויה. Page 135. אתהלך לפני אדוני בארצות החיים, האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. La 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 לך אזבח זבח, זבח תודה בשם אדוני, יקרה נדר אל אדוני, אשלם נגדנה לכל עמו, בחצרות בית אדוני בתוכך ירושלים, חצרות בית אדוני בתוכך ירושלים, הללויה, 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 את אדוני כל גויים שבחו, שבחו, כל העמים, כי גבר עלינו חסדו ואמת, אדוני לעולם הללויה, הודו לאדוני, כי טוב, כי לעולם, כי לעולם חסדו, יאמרנה, יאמרנה, יאמרנה ישראל, כי לעולם, כי לעולם חסדו, יאמרונה, יאמרונה, יאמרונה ואת אהרון, כי לעולם, כי לעולם חסדו, יאמרונה, יאמרונה, יאמרונה יראה אדוני, כי לעולם, כי לעולם חסדו, מן המצר קראתי ענני במרחביה, מן המצר קראתי ענני במרחביה, ענני, ענני, ענני במרחביה, ענני, ענני, ענני במרחביה.
פיתחו לי שערי צדק, אבובם הודיה, זה השער לאדוני, צדיקים צדיקים יבואו, זה השער לאדוני, צדיקים צדיקים יבואו. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה, עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אבן מסו הבונים הייתה לראש פינה, אבן מסו הבונים הייתה לראש פינה, מאת אדוני הייתה זאת היא נפלאת בעינינו, מאת אדוני הייתה זאת היא נפלאת בעינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. יענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הושיענה, ענה אדוני הצליחנה, ענה אדוני הצליחנה. הודו אדוני כי תכירם חסדם. כי לך טוב להודות ולשמך נואל לזמר, כי מעולם עד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני מלך מעולם בתשבחות. יגדל ויקדש מרבה, בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי, בחיי חונה ומחונה וחיי בית ישראל, בעגלה בזמן קרים אמרו אמן. יש מרבה מבורך, ליעלם וליעל מעולמיה, יתברך, יברך וישתבח וירפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושאלתה תשובחתה ונחמתה דמירם ילמה ואמרו אמן. תקבל את צרותון ובאותון לכל ישראל כאדם אבוהון וישמעיה ואמרו אמן. ישלם רב המשמעיה וחיים עלינו וכל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Continue now with the service for the taking out of the Torahs on page 139, Ein Kamocha. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך
Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed. Adonai oz, oz liyamo iten. Adonai yevarech et amo v'shalom. הרחמים היטיבה יצונך את ציון תבנה חומות ירושלים כי בך לבד בטחנו מלך רם ונישא אדון עולמים. ויהי ונשוא אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוץ אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו. אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסר ויאמר נוצר חסר לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסר ויאמר נוצר חסר לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה. אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסר ויאמר נוצר חסר לאלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה. On this day we received the tablets, burnished in blazing light, the letters engraved, a crown for the faithful at heart. We have publicized Torah's riches, grown wise through its laws, ever praising the ageless, the presence of Sinai. We will joyfully study laws written and oral, fragments of truth, exciting our thoughts. Beautiful, sacred people, radiant with the light of Torah, we abide in the protection of the awesome, the eternal, the source of life and its direction. Guide us, God, to achieve the goals for which we strive. Apple of my eye, my strength, my vision, purify me as you did, Adonai, at Sinai. Amen. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני במרישך ענני באמת ישך.
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. L'Adonai ti oneromema shemo yachdav lecha Adonai hagedola hagevora vehatiferet vehanetzach vehaor כי כל בשמיים ובארץ, כי כל בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ראש רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, לאדום רגליו קדושו, רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו, להרי קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. You may be seated. We're honored to have Dr. Moshe Ostad reading for us as we enter into our Torah reading for the second day of Shavuot. Since we are still in the process of getting back into the swing of having an increasingly large number of people here with us in the sanctuary, I'll just take a moment to talk again about the mechanics of how we do the Torah reading. If you come up for an aliyah, you can come up to the front and do the aliyah blessings at the floor podium with Moshe. If you would be so kind as to just step away a little bit when he does his reading. And then we are, unlike the way we did things in the before times, we're not really having people stay after their aliyah through the next aliyah. You can return to your seat and kind of keep the flow of traffic going so that we can do this in as safe a manner as possible, but do it together and be together in person, which is wonderful. So for this, the second day of Shavuot, we're actually turning to the book of Deuteronomy for our Torah reading, to a section of Parshat Re'eh that's actually read on each of the three pilgrimage festivals, the Shalosh Regalim. And it's read on each of the Shalosh Regalim because it talks about the Shalosh Regalim. It basically gives us kind of a proto-calendar of the three pilgrimage festivals and talks about the different things that you're supposed to do for each one in terms of the sacrifices and offerings that were made in Mishkan and temple times. And of course, the three pilgrimage festivals are Pesach, Shavuot, and Sukkot. But it's interesting to me that just before the section that we're going to read, which talks about these three festivals, there is a part of the portion that talks about things like remitting debts, that every 7 years you're supposed to forgive debts if somebody is in debt to you. It talks about how you are supposed to care for your fellow people so that eventually, ultimately, the vision for this society, Jewish society, that the Israelites were setting up was that ultimately there would hopefully be no poor people among the Israelite people, and you're supposed to care for the vulnerable. And it's interesting to me that that section comes just before the section about festivals. And we might see this as a kind of non sequitur, right? The Torah is talking about poor and vulnerable people, and then it starts talking about the festivals, and I don't know, maybe the Torah just kind of changed subjects, and these things don't have a relationship to each other. The ancient rabbis
didn't quite see it that way. They had a doctrine of Torah interpretation that they referred to as smichut parshiot. That basically when you have two sections of text that are next to each other, that are juxtaposed with each other, they must have some deeper thematic connection, even if it seems to be a change of subject. So maybe the Torah wants us to learn something from the fact that it talks about how we care for the poor and vulnerable, and then it talks about our festivals. And in case we were wondering if that was really true, the Torah actually gives us a hint. In the part of the festival calendar that we're going to read this morning, directly after it talks about Shavuot, the very festival we're observing today, it says, "You shall rejoice before the Lord your God with your son and daughter, your male and female slave, the Levite in your communities, and the stranger, the fatherless and the widow in your midst, at the place where the Lord your God will choose to establish his name." And then it tells us something that the Torah tells us in a multiplicity of places. "Bear in mind that you are slaves in Egypt, and take care to obey these laws." I think it really says something about the Jewish religion that just at the time when we might be tempted to ignore those who are vulnerable in our midst, at the exact time when we're busy celebrating, giving thanks to God, spending time with friends and family, eating good foods, doing our holiday celebrations, exactly at those times when we might be so busy with our own happiness that we'd be tempted to forget the poor and vulnerable among us, the Torah comes along and tells us that davka, exactly that's the time when we should not forget the poor and vulnerable among us, that it dignifies our own celebration if we make sure that the vulnerable among us are taken care of, and that potentially we can include them in our festival celebrations as well, so that the whole community gets to celebrate as one. Our Torah reading for this morning is found in the Red Eitz Chaim Chumash on page 1080. 1080, we are in Deuteronomy chapter 15, verse 19. Vayazor v'yagim v'yashir l'chol chosim bo v'nomar amen. Ha'kol v'godel l'neinu tzina kavod l'tara yamod. Menachem Mendel Aaron ben Chaim Yitzchak Rishon Baruch Shenatan Torah Yisrael B'Kedushato V'yatem Hadvechim B'Adonai Elohechem Chaim Kulchem Chayom. Baruch Adonai Mevorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Mevorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Baruch Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torto. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. כל הבכור אשר ייוולד בבקרך ובשונך, הזכר תקדיש לאדוני אלוהיך, לא תעבוד בבכור שורך, ולא תגוז בכור את שונאיך. לפני אדוני אלוהיך תאכלנו שנה ושנה, במקום אשר יבחר אדוני אתה וביתך. וכי יהיה בו מום פיסח או עיוור, כל ממרא לא תזבחנו לאדוני אלוהיך. בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדיו, כצבי וכאייל. רק את דמו לא תאכל על הארץ, תשפכנו כמים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu torat emet b'chayei olam natan b'chinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yamod Hanan ben Yosef Sheni. The Torah reading will continue on page 1081 with chapter 16 Sheni. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. שמור את חודש האביב ועשית פסח לאדוני אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך אדוני אלוהיך ממצרים לילה, וזבחת פסח לאדוני אלוהיך
צאן ובקר במקום אשר יבחר אדוני לשכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ 7 ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Tamod. Rachama bat Chaim Dov, Shlishi. The Torah reading will continue on page 1082, verse 4, with Shlishi. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Bacharvanu. Bacharvanu Mikol Ha'amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. ולא יראה לך שאור בכל גבולך 7 ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבוקר. לא תאכל לזבוח את הפסח באחד שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך. כי אם אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם, תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים. ובישלת ואכלת במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. 6 ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך, לא תעשה מלאכה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Chayei Olam Nata B'Tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Tamod. Zisel bat Yaakov, Rivi'i. The Torah reading will continue on page 1083, verse 9, with Rivi'i. Baruch Adonai Hambarach. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'Natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. אמן. 7 שבועות תספור לך מאוכל חרמש בקמה, תאכל לספור 7 שבועות. ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משעת נפרדתך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך. ושמחת לפני אדוני אלוהיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך, במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם. וזכרת כי עבד היית במצרים, ושמרת ועשית את החוקים האלה. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Natan Lanu Torah Emet V'Chayei Olam Natan B'Tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Yamod. David Eliezer. Ben Yitzchak Yeshayahu Chamishi. The Torah reading will continue on page 1084, verse 13 with Chamishi.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. חג הסוכות תעשה לך 7 ימים באוספך מגורנך ומקווך ושמחת בחגך אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך 7 ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות ולא יראה את פני אדוני ריקם איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Amen. Please rise. יגדל ויתקדש שם רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמר רבה מבורך ליעלם עולם מעולמיה יתברך יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר קודשה בריחו לעילמים כה ברכתה ושירתה וברכתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו אמן. וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. יעמוד אליהו בן בניהו מפטיר. You may be seated for the reading from the second Torah scroll. We read a short section from Sefer Bamidbar, from the book of Numbers, Parshat Pinchas, which also gives us a sort of calendar of festival observances, and it tells us about the offerings that are supposed to be given for Shavuot. And it reminds us that besides being Zman Matan Toratenu, the time of the giving of our Torah, Shavuot is also Chag HaBikurim, the festival of the first fruits, when the Israelites were supposed to bring the first fruits of their harvest and offer them to God, giving God a symbolic gift of the first things that the land yielded for them that year. Our reading for the Maftir is found on page 932, Numbers 28, verse 26. ברוך השם. רבנו ברכות אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וביום הביקורים בהקריבכם מנחה חדשה לאדוני בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם עולה לריח ניחוח לאדוני פרים בן הבקר שניים עיד אחד 7 כבשים בני שנה ובנחתה מסורת בלולה בשמן 13 לפר האחד 12 לעיל האחד אישרון לכבש האחד לשבעת הכבשים שעיר אדם אחד לכפר עליכם מלבד עולת התמיד ומנחתו תעשו תמימים יהיו לכם ונזכם. תורתנו הקדושה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי העולם נותן בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen.
Please rise. Asher Samoshe Lifnei Bnei Yisrael al pi Adonai beyad Moshe. As the Torah is placed, you may be seated. Yasher Koach to Moshe Ostad for reading our Shavuot Kriya, our Shavuot Torah reading so beautifully for us this morning. And we have the Haftarah for the second day of Shavuot, which will be chanted by Mansour Zarabi. If you thought yesterday's Haftarah was weird from the book of Ezekiel, if you liked it, you're in for a treat because this Haftarah is pretty weird also. We have a prophetic vision from Habakkuk, the prophet Habakkuk, whose name we don't hear an awful lot. There are not too many Haftarot from him. A lot of people don't name their kids Habakkuk either. I wonder why. That never caught on as much as, Shmuel or Eliezer or, some of the other names that we know and love. And Habakkuk gives us a very dramatic vision. It's an end of days vision. A lot of prophets like to give these sort of end of days visions at which the people will reach the end of time as they know it, and there will be some big cataclysmic happening before Yemot HaMashiach, before the days of the Messiah come. And that's essentially what happens here. And there's a thematic connection between the Haftarah and the Torah portion, because what happens when God finally arrives at the end of days is that there's going to be a lot of really miraculous stuff happening in the natural world. The mountains are going to quake, which is reminiscent of Har Sinai quaking when the Torah was given. And there are going to be these sort of like natural pyrotechnics that let us know that something amazing is happening at the end of days. And Habakkuk says that God is going to be coming, which is also an interesting thing that some of the prophets say, as if God is coming from somewhere else, right? God is coming from Teman, from the south. God is coming from some other location in order to offer judgment for his people at the end of days. Kind of reminds me a little bit of, the way maybe your mom used to say, wait till your father gets home, right? Just wait till God comes at the end of days, and God is going to vindicate the Israelite people. Whatever the Israelites are suffering, whatever problems they have, perhaps with neighboring people that are giving them a hard time, with exile situations that have gone on in their history, whatever has happened, God will save the people, God will vindicate the people at the end of days, and the Israelites will be exonerated by God for anything they've done wrong, for anything that other people have done to them, and they'll be able to live in peace. And it's a strange vision, but in some ways this idea of God vindicating us and saving us at the end of days and freeing us from our troubles, I think it's one that resonates with us today, particularly with all that our brothers and sisters in Israel are dealing with as well. It's an eternal hope for the Jewish people that God will come and vindicate us. The Haftarah for the second day of Shavuot is found in the Red Eitz Chaim Chumash on page 1326. וגעשה בדבריהם הנאמרים באמת ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובבני האמת וסדר והיה הרביעי ארצו חס מפניו כל הארץ תפילה להבקוק הנביא לשגנינות אדוני שמעתי שמך יראתי אדוני פועלך בקרב שנים ויהו בקרב שנים תודיע בכל דרכיהם תזכור
אלוהי תמימה יבוא וקדוש מהק מגע לו כיסא שמיים הודו והימרדו מלא הארץ ונוגע בו תהיה גרעים מידו לא ישעונים עוזו לפניו ילך דבר ויסר שפר לגליה עמד וימדו הארץ רעה ויתן גויים יפרסו הרי אך שחוגיות עולם הליכות עולם לא תחת אופן ראיתי אוהלי כושם נגזו יראות ארץ מדיין הבן הורים הורום אדונאים הבן הורים אפיך אם בים אברותיך כי תיקח על סוסיך מרכבותיך ישוע אריהו אור אדשך שמחו עוד מידו עומר סלו נדו תאחר הארץ הרוחו יהלוכו זרע מים אבו נותן תחום קולו ידעו נשא שמש יויח עמק סגולה לאור השיחה והלכו לנהנה בקרם הנקתקו בזעת ישק ארץ ואף תרדו שגויים יוסתו לשעמך לשבט משיחך מוסתו ראש מבית ראשו עוד יסוד עד הסבו אסלו נוקפתו במיתו ראש פריסו יזהרו לפניזה עלי סותם כמו לכל עני במסתור דרכתו ביום סוסיך הומומים רבים שמעתי ותגב בתוני לכל סוללו סבותי יבוא רקם בסעי תחתי עזוז אשר אנך ליום נסרה לעולת לעם יגודנו כי טענה לא תפרע ואין יעולים וגופנים כשם מעשה זית וישמוד לא עשה אוכל גזק ממקהלת צום ואין ברכן בפרטים ואני באדוני עליזה אני לא באלוהי אישי אלוהים אדוני אלי ויעשם רגלי כעליות ועד בורותיה ודריכי למנסיה בגנונותם ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם סור כל העולמים צדיק בכל הדעות האל הנאמן האומר ועושה והמתר ומקיים שכל דברו אמת וסדר נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמרים דבריך ודבר אחד מדבריך אכל לא ישובי גם כי אין מלך נאמן ורחמו אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דברו רחם על ציון כי היא בית חיינו ברובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמיע ציון
בבניהם. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגר ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ילכו עוד המרחוד כי בשם קודשך ונשפכת לו שלא יכסה לעולם ועד ברוך אתה אדוני מרן דוד על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום חג השבועות הזה נשנת לנו אדוני אלוהינו לששון ולשמחה לקרוב ולפנות נחרד על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. כולכם ברכות. Zaka Baruch to Mansoor. What a pleasure it has been yesterday, today, to start to see more and more of you in the flesh, right? And to be able to embrace you and to see you. And I have to tell you, for me personally, the Kiddush, I think, yesterday was one of the highlights in a long time. I look forward to, in fact, to those of you who are listening, if I'm making you feel a little jealous, that's okay, and you probably could still get here in time for the cheesecake and the scotch, right? And Paul brought us some good scotch, so it's even more reason to. No matter how far we wander from our heritage, no matter how much else of the tradition we may give up, Yizkor somehow maintains a hold on us. What is there in this prayer that gives it so much power? How do you explain the fact that it seems to be like a magnet that draws us back from wherever we may be? You would think that people would want to block out sad memories, that they would want to forget the losses that they had endured. Why then do we come back so faithfully each time for Yizkor? There are probably as many reasons as there are people listening to me, but let me offer you a midrash for your consideration. A midrash that may contain a suggestion as to why we should have come here today. The theme of this season is one of journey. On Pesach, we celebrated the beginning of that journey with the Exodus from Egypt. Shavuot celebrates the high point in that journey, our arrival at Mount Sinai, the giving of the Torah. But the journey is not over with Shavuot. We are still in the wilderness. We are not yet in the promised land. Now, this past Shabbat, in the portion of the Torah that we read here in the synagogue, it told of how Moses arranged the Jewish people for their long march through the desert. Now, this midrash that I want to teach you, expounding on this particular section of the Torah, said that it was not as simple as it sounded. Moses was unsure how to arrange the tribes of Israel for their long march. Who should go first? Who should go last? Who should be closest to the ark that contained the sacred tablets of God's commandments? And Moses was afraid that however he arranged them, he would offend one tribe or another. Anyone who has planned a wedding or a bar mitzvah celebration has confronted this same dilemma in attempting to arrange the seating
at the party. And Moses really didn't know what to do. So he went to God for advice. And according to the Midrash, God said to him, "Tell them to take their places as they were when they stood at Father Jacob's bedside on the day that he died." Moses told them that, and they immediately fell into line and all took their appropriate places. Now, I find this to be a beautiful midrash, and I think it explains what Yizkor does for us. Yizkor tells us to take our places once again around the bedside of our parents, our loved ones. It tells us to gather once again around their bedside. And as soon as we do, we fall into line. We put aside our squabbles, our disputes, our feuds, as we remember how we were on the day that they died. And peace is restored within us and between us. I think that's why we come to Yizkor, not only for the sake of the dead, but for our own sake. For Yizkor gives us peace and restores within us a sense of perspective. During the days and weeks since we last gathered for Yizkor, reality has intruded in our lives. We get caught up in the everyday hustle and bustle. We get busy and we get involved and we become preoccupied with living in all of its wonderfulness and all of its frustrations. In fact, we become so involved in that life tends to overwhelm us. A frustrating conversation with the bank and our day is ruined. A repairman doesn't show up and we are filled with anger and frustration. Yizkor comes to restore perspective. Yizkor gives us humility. It reminds us that we are mortal. It makes us ask ourselves, little man, little woman, what are you so caught up with? Why are you so frustrated? Why are you so angry? It forces us to face the fact that we will not be here forever. It makes us ask ourselves, is this that I am so aggravated about really worth my anger? Will it be important 100 years from now? A week from now? In the face of death, so many of our problems seem foolish. I remember how I once received a call asking whether it was permitted according to Jewish law to have 2 unveilings. I didn't understand the question, first of all, because according to Jewish law, even 1 unveiling is not obligatory. But I asked them, why did they want to have 2? And they explained that the children were in court fighting over the estate, and they didn't feel comfortable standing next to each other during the unveiling. Quick as a flash, I made up a brand new ancient Jewish law. And I ruled that you can't have even 1 unveiling until and unless you make up. For what would it have meant to have an unveiling when the children were not on speaking terms with each other? In the light of mortality, when you stand at the grave of a parent or a spouse, when you put yourself back onto that moment that you stood at their bedside, do the things that we fight about really make sense? That's why Moses was told by God to tell the people to line up as they were at their father's bedside. And when they did that, they were no longer in a mood to fight about who goes first or who goes last. The pettiness evaporated. I once heard a story about the death of the Emperor Franz Joseph, who ruled from 1848 until his death in 1916. And the story goes like this. The emperor's funeral procession came to the gate of the monastery of the Capuchin monks, where his burial was to take place.
The gates of the monastery were locked, as if no one was expected there that day, when indeed the emperor's funeral had been the most important national event that had preoccupied everyone for days. How could the monks not have expected him? The royal master of ceremonies stepped forward and pounded on the gate with his ornate staff. From within, a monk cried out, "Who is this who demands to be admitted?" And he replied, the master of ceremonies stressing loudly and distinctly and stressing every syllable, "His Royal Imperial and Apostolic Majesty, Franz Joseph I, the Emperor of Austria, the King of Hungary, the King of the Lombards and the Venetians, the King of Bohemia, the King of Galicia, the King of Croatia, the King of Slovenia, the King of Bukovina, the Prince of Silesia, the Prince of Salzburg, the Count of Tyrol, and the Emperor of Trieste." The monk behind the gate answered, "We know him not." Again, the master of ceremonies announced, who was outside, spoke up, this time using a more condensed title and a bit softer voice. It is Franz Joseph I, Emperor of Austria and Hungary." Again, the answer came from behind the locked gate. "We know him not." This time, the royal master of ceremonies tapped politely, not imperiously, on the gate with the royal staff, and he said in a very soft and humble voice, "It is a poor and sinful man who seeks admittance here for burial." Then the monk answered and said, "Him we know." And the gates swung open. Now, I love that story. And I think it teaches the same lesson that God was teaching Moses and the Israelites, the same message that Yizkor teaches us, which is that honors and titles are very nice to have, but they have no meaning in the face of death. Therefore, it's foolish and vain to quarrel over them. When we gather as we did at the bedside of someone we love, we fall into place and we stop quarreling and quibbling with each other over the small stuff. But there's yet another lesson from this charming midrash about how Moses arranged the people for their journey through the wilderness. The midrash says that at the center of the procession, Moses placed two arks: the ark that contained the tablets of the law, and the ark that contained the body of Joseph. And when the people asked him why, he told them, because the one who is at rest in that ark fulfilled and performed that which is written in that ark. This past Shabbat, we had a baby naming. We rejoiced with the Sinkov-Zuckerman family at the birth and naming of their daughter and granddaughter, and I explained at that time, as I often do at a baby naming, that the custom of bringing a newborn baby in the presence of the Torah to name her is to make clear that they need each other, the Torah and their baby. That without the Torah, her life will want for meaning and purpose. But without her to study it and embrace it and observe it, the Torah is merely an inanimate object. And so too, Yizkor reminds us that that was the role our parents and loved ones played in our lives. They translated the Torah, not from Hebrew into English, but from paper into life. Whatever we know of Torah, whatever we still cherish about Torah, comes not from the books we read or the classes we went to, but from those who embodied Torah for us. Moses put the Ark of Joseph next to the Ark of the Law because the one who was in this ark
made that which was written in the other ark real by the way he lived. He taught in the only way that anyone ever really teaches anything, which is by example. What do we remember of those whom we loved? Is it not their good qualities, their high moments, their truest values? We may have differed, we may have disagreed with them, we may have even rebelled. But now these things fall into perspective. They don't seem as important to us now. Now we remember the good they did, the values they taught, the lessons that they left us. That, I believe, is why we come for Yizkor, to honor those who preceded us and to remember to do for those who will come after us what was done for us by those who came before. That is what it means to be a parent or a friend. That is what it means to live, to be a memory maker. That's all we really do for our children, for our loved ones, for our friends. We manufacture memories for them, memories that will outlive us and that they will live off for the rest of their lives. Memories that they will be nourished by and sustained by after we are gone. And that is why we come here today for this Yizkor service, to remember those who made memories for us. We continue now with the Yizkor service. We continue now on page 188. We invite you to please rise as the cantor chants on the top of page 188, Adonai Ma'adam. Adonai Ma'adam v'teda'ehu ben enosh v'techashevehu Adam lahevel damam Yamav ketzel over Baboker yatzitz v'chalaf Lo erev yemoleh v'yavesh Tashev enosh עד דקה ותאמר שובו בני אדם שובה אדוני עד מתי והנחם על עבדיך. On page 188, let us read responsively. There's a time for everything, for all things under the sun, a time to be born and a time to die, a time to laugh and a time to cry. This day in sacred convocation, we remember those who gave us life. We renew our bonds to those who have gone the way of all the earth, to those whose memory moves us this day.
As a parent shows love to a child, Adonai embraces all who are faithful. Our days are as grass. We flourish as a flower in the field. The wind passes over it and it is gone, and no one can recognize where it grew. "60 our years may number, 80 years if granted the vigor. Laden with trouble and travail, life quickly passes, it flies away. What are mortals that you should take note of them, that you've made them a little less than angels? Teach us to use all of our days, that we may attain a heart of wisdom. Cantor continues, Shiviti. Shiviti Adonai lenegedi tamid ki mimini balemot lachen samach libi v'yagel kevodi af besari yishkot lavetach af besari yishkot The top of page 190, let us continue responsively, Roman numeral 2. When Yizkor is recited, we affirm our love for those so near and dear who have physically left us. When we love the inner being of the beloved, the quality that makes for uniqueness, the spirit that creates personality and character. Time eases the pain of loss, but does not erode the affection and emotions we feel for the one who no longer moves about in our midst. We know that whatever lives someday must die. That, however, is true only of the material world. The spiritual can endure forever. When we lose one who is dear, we mourn. But we must not mourn excessively. We must be grateful for what we have had and find comfort in our memories. Our generations are bound to one another. As children now remember their parents. Love is as strong as death. As husbands and wives now remember their mates. As parents, be tender and true, undiminished by time. Let me recall them and love them as they were. Shelter me with the gift of tears. Let me express my sense of loss, my sorrow, my pain, as well as my love and words unspoken. Bless me with the gift of prayer. May I face you with an open heart, with trusting faith, unembarrassed and unashamed. Strengthen me with the gift of hope. May I always believe in the beauty of life, the power of goodness, the right to joy. May I surrender my being and the soul of the dead to your all-knowing compassion. We pause now to invite the individual Yizkor prayers, which can be found beginning on page 192 and continuing through page 195.
In memory of our loved ones, the cantor recites the El Mole, the memorial prayer, on page 196. El male rachamim shochen bamromim hametzei menucha nechona tachat kanefei ashchina bemalot kedoshim utehorim kezohar harakia mazhirim lenishemot kol אלה שהזכרנו היום לטובה ולברכה שהלכו לעולמם בגן עדן תהיה מנוחתם Hana bala rachamim hastirem beseter kenafecha leolamim utzeror bitzeror achayim et nishmotem Adonai unachelotam v'yanuchu v'shalom al mishkevoteihem v'nomar Amen. 6 million men, women, and children destroyed by the Nazi onslaught. Entire families perished, leaving no one to remember them. But we remember them as the cantor recites the Mole in memory of the 6 million. El male rachamim shochen bamromim hametzei menocha nechona tachat kanefei hashechina bemalot kedoshim utehorim kezor harakia masyerim lenishmot kol acheinu bnei Yisrael shenidbecho bashoah anashim nashim v'tav shenechneko ושנשרפו ושנהרגו שמסרו את נפשם על קידוש השם בגן עדן תהיה מנוחתם אנו בעל הרחמים
הסתירם בסתר כנפיך לעולמים. וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם וינוחו בשלום על משכבותיהם ונאמר Amen. We, the members of Temple Beth Shalom, have also gathered this morning to lovingly dedicate memorial plaques in memory of departed friends and family. I now formally dedicate plaques in memory of Burton Uslander, Joseph Melvin Sobel, Alan B. Wolpert, Roseanne Ryman, Alice Zwillenberg, Irving Margulis, Tracy Heather Neviaski, Florence Norwich. We accept these gifts gratefully, and we dedicate these plaques in tribute to the memory of our loved ones and to the glory of God. Ribono Shel Olam, Lord of the universe, you are the source of all blessings, the creator of all, source of life and death. Look with favor, O God, upon the offerings which your children bring here this morning in humility and reverence. We consecrate to your holy purpose these gifts which honor the memory of our departed. May their names abide among us so that we who enter this sanctuary will recall their lives and deeds with loving affection. May their memory inspire us to acts of goodness and righteousness, of mercy and commitment. As we dedicate this visible memorial to our departed, help us to rededicate our lives to all that is beautiful and noble, and let us say, Amen. The cantor recites a mole in memory of those for whom we dedicate plaques this morning. El mar rachamim שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מסיירים, את נשמות ידידינו חברי הקהילה הקדושה הזאת, שהלכו לעולמם. בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים הסתירם בסתר כנפיך לעולמים, ותברור בתור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר Amen. We seek comfort in the words of the 23rd Psalm. On page 197, let us recite it responsively. I'll recite the Hebrew. I invite you to join in the English. Mizmor LaDavid, Adonai ro'i lo echsar. Adonai is my shepherd, I shall not want. Binodesha yarbitzeni. God gives me repose in green meadows, Al mei menuchot yanahaleni. and guides me over calm waters. Nafshi yeshovev. Yancheni b'maglei tzedek laman shemo. God will revive my spirit and direct me on the right path, for that is God's way. Gam ki elech begeitz mavet lo irara ki ata imadi. Though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no harm, for you are at my side. Shivtecha umishantecha hema yenachamuni.
Your staff and your rod comfort me. Ta'aroch afanai shulchan neged sorarai. You prepare a banquet for me in the presence of my foes. Deshanta v'shemen d'roshi kosi revaya. You anoint my head with oil, my cup overflows. Ach tov v'chesed yerdefuni kol yemei chayai. Surely goodness and kindness shall be my portion all the days of my life, V'shavti beveit Adonai la'orech yamim. and I shall dwell in the house of Adonai forever. On page 198, let us read responsively. How do we face the reality of death? We know that it is a fact, it is a part of life. We may postpone it, we may try to delay it as much as possible, but someday we must be confronted by it. How do we face the reality of death? By giving thanks to God for the gift of life, by voicing appreciation for the blessings we have known, by being grateful for those lives that have touched ours and whose echoes still resound in us. May the Kaddish which we now recite be not only a remembrance of those no longer with us, but also a reminder of how we should live and the values that we should represent. Bound together in a bond of common sorrow, we join together in the recitation of the Kaddish on page 198. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, v'yalma divrach irutei v'yamdich malchutei, v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael, b'gala v'zman kariv v'yimeru amen. Yehei shemei rabbah mevorach e'olam e'omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitale v'yitalal shemei dekudisha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata damiran bi'alma v'yimeru amen. Yehei shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom bimramav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael v'yimeru amen. May the God of peace send his peace to those who mourn, comfort all the bereaved within our midst, and let us say amen. Amen. We continue in our Sidurim, page 151, Ashrei. Ashrei shevetecha od yalelucha selah. תהילת אדוני ידבר פיו, יברך ובשושגו כל עולם ועד, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם, hallelujah. Simon didn't say be seated. We continue page 153. We rise for Yahallelu as we return the Torahs to the ark. יהללו את שם אדוני כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמיים וירם כהררי עמו תהילה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו Hallelujah, hallelujah. את חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מיושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השיבנו אדוני אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם
remain standing as we continue with the Chatzi Kaddish on page 155. יגדע ויקדש מרבה בעלמא דברך רוטף ימלך מלכותה בחייכון ובימיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובמכרים יאמרו אמן יש מרבה מבורך לעלם ולעלמי עולמיה יברא וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם קודשה ברכו לעילם ינקוב ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא v'imru amen. The Yontif Amida for Musaf can be found beginning on page 166. We'll recite the Hocher Kedusha. We're going to join together with the Chazan on page 166, through the Kedusha on page 167, and then continue page 170 to the conclusion. We join together now, page 166b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel v'Elohei Leah Ha'el HaGadol HaGibor v'Hanora El Elyon Kom Melech HaSarim et Tovim v'Konei HaKol v'Zocher Chazdei Avot v'Mevii Goel לבני בניהם למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה אתה גיבור לעולם אדוני מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל לחיים בחסר מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מחמוך בגבורות ומדומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיה המתים נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרף קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה ויאמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו כבודו מלא 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 עולם כבודו מלא מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו איה מקום כבודו כבודו מלא עולם כבודו מלא עולם משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו ליומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ממקומו יפן ברחמים ויחונם המייחדים שמו
ערב ובוקר בכל יום תמיר, ערב ובוקר בכל יום תמיר, פעמיים ביעבה שמע אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אלוהינו הוא אבינו הוא מלכנו מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדיר אדירנו אדוני אלוהינו מדי שמך בכל הארץ והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד כל לך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם מבאר כי אל מלך גדול כי אל מלך גדול גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue page 170 to 178, including the portions for Shavuot.
בני ביתך כבת תחילה, וכונן מקדשך על מכונו, והרינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, ושמחנו בתיקונו, והרינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, ושמחנו בתיקונו. איי 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 איי, והרינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, והרינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, והרינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, ושמחנו בתיקונו, והרינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, ושמחנו בתיקונו. May now be seated. Page 181, Kaddish Shalem. יגדל ויקדש שמי רבה, יעלמה נמלך חירותם וימלך מלכותם, בחייכון וממכון וחיידך בן ישראל. בעגלה בזמן קריב יאמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, ויעלם מעלמיה יתברך. יברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, וירדר ויתעלה ויתחלל, שמי קודשה ברכו, לעילם וברכתה ושירתה תשובחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ויאמרו אמן. יקבל צלות רבות ונכל ישראל, קדם ובוני ושמיה ויאמרו אמן. ישלום רבה משמיה, וחיים עלינו וכל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Page 182, Ein Kelohenu. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי אלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודל אלוהינו, נודל אדוננו, נודל למלכנו, נודל למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הושע כתירו אבותינו לפניך, את קטורת הסמים, את קטורת הסמים. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. May be seated. Temple Beth Shalom
observes with affection the yard sites for this Tuesday, the 7th of Sivan: Warren Chosit, Nathan Cohen, Lillian Fogel, Hyman Gershenel, Gerald Gussoff, Joseph Halegua, Molly Kaufman, Benjamin Landsman, Sue Meyer, Newton Miller, Sadie Richmond, Shirley Rossoff, Sam Schiff, Evelyn Siegel, Larry Silver, Joseph Spellman, Doran Weinstein, Sadie Zeisis. In love, we remember those who no longer walk this earth. We're grateful to God for the gift of their lives, for the joys we shared, for the cherished memories that never fade. May God grant those who mourn the strength to see beyond their sorrow, sustaining them despite their grief. May the faith that binds us to our loved ones be a continuing source of comfort. As we now invite those who mourn and those observing the yahrzeit of a close one to please rise, to magnify and sanctify God's name in the words of the Kaddish, page 184. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, b'alma divrach irutei v'yamdich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol Beit Yisrael, b'gala v'zman kariv v'yimeru amen. Yehei shmei rabbah mevorach le'olam me'omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitale, v'yitalal, shemei kudisha b'richu. Ne'ela min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechamata, damiran b'yalma v'yimeru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru amen. Oseh shalom b'mramav, hu yaseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru amen. May the God of peace and his peace to those who mourn comfort the bereaved within our midst, and let us say amen. So there is a Kiddush following services. Yay, us, right? It was really a wonderful liberation yesterday to be able to get together in the beautiful sunshine and the warmth, so we're going to do it again. The Kiddush will be held in the Shaya courtyard. You can get there either through the long way around, through the hallway, and use the entrance opposite the Rubenstein Auditorium, or you can take a shortcut, or a little shorter cut, and just go across here and enter the religious school building and come at it through that way. Either way, we'll see you, God willing, in the Kiddush, as was the methodology. I want to say shita, I'm not sure what the English word is, as was the way we did it yesterday. We will not have buffet style the way we used to do. In pre-COVID times, we're going to have family style. That is to say, just sit down at one of the card tables, and they'll bring the food to you and put on each table, and we'll be able to enjoy together and celebrate together. Services tonight are at 8:15 p.m. in the chapel and on Zoom. And then our services continue as normal, 7:30 and 7:30, which gives me an opportunity to use this time to make a plea for coming back to Minyan. We'd like to see you in person. We're so thrilled. The miracle of Zoom enabled us to reach out to you and to maintain our community and to enable people, even who are mourners, to say Kaddish during the course of this year. What a wonderful miracle that was. But the water's fine. Come on back, right? I think that those of us who are here today understand there's just something about being in the presence of others, especially at difficult and happy moments in our life. Nothing can replace that physical. So we hope that you'll consider coming in person to our minyanim. The Zoom will continue, but for now we'd really like you to push yourself beyond your inertia, and I know it means you have to put on some clothes, right? But you know what? Come without them. We'll take you. So I think that's anything else? What can you say? And what can I say after that, right? Page, we'll see if anyone takes me up on that. Page 187
Adon Olam. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצי נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ויחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה ויהיו אלי וחי גואלי וצור חבלי בעת צרה ויהיו ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא בידו הפקיד רוחי בעת ישן ויעירה ואמרוכי גביעתי אדוני לי ולא יירא. וידבר משה את מותי אדוני על בני ישראל ספרי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אומרי פרי יגפם.